ene Ghana fo ne nye ho kura na Felix Kwatwefo so e kire se saa nsɛm ne nyina no kure ba kokura eni ho a ewo mu wo se aban yi enka wo bia kasabo enhye ne yem wo ho kwan se wo bekasa nanso enye kasa wo ba beka no na ase wo bontrene se wo wakwanya se wo se wo kasa nso na mampani wo bo mampani ntrene se ebi asebe unya mampani a wo betwa ne ti unya mampani a beye ne se eno na enye kasa eno no wo bekasa na yagya wo se ko entrene ena wo bo no eno nso se yagya ne transa yɛka bi na menka bi amamuo no ɛne yɛbɛtoto nase na wakyerɛkyerɛ mu kurampo ɛsɛ Dr. Mahamadu Bawumia ɛne yɛnaano nso wobi kɔka ne ho asɛm ma wɔno de bɛto mmɔnten sɛ wɔ nipa ko no yɛnya no ma yɛmfa no nkɔto afiase na Felix Kwatwefo so ɛde to dwa sɛ Dr. Mahamadu Bawumia ade a wɔyi wɔno na watu frankaa de ama NPP amanyɔkuo no nti wɔpɛ sɛ Ghanafoɔ hu sɛ wɔno deɛ wokasa a wɔnyɛ wo hwee nanso abere a na ɔwɔ aban mu no wobi ɛkɔ kasa ɛde fa ne ho ama kyerɛ sɛ tumi anka hwee amfa asɛm no amane asɛm no kura ɛda so a ɛwɔ kɔ titia den ɛna afei deɛ wokɔ opposition deɛ a wahyɛ aseɛ sɛ wokasa ɛde fa saa nsɛm ahodoɔ no ɛho nti nsɛm a wɔn ka no nyinaa wɔsi yɛ MPP foɔ ɛna ɛhyɛ kyerɛ a saa nkɔmmɔdie no ɛkɔ so yɛntie Felix Kwakye Ofosu. Nobody has been picked up for free speech. Why? There are many MPP people who on a daily basis continue to criticize it, including Anabi himself. After this ruling, he held a press conference to level all manner of baseless claims against government. Who has picked him up? But if you sit on TikTok and threaten the life of a president, you say you will behead the president, put him in a cocoa sack and attack his wife, you cannot go scot-free. If you did that in any advanced democracy, they will hold you. There's a woman who made similar threats against Donald Trump and was jailed. If you threaten somebody's life, let alone that of a president, then law will catch up with you. Or if you make pronouncements that threaten the peace or is likely to undermine the security of a country, in advanced democracies that happen. There are things that you cannot see in relation to the Holocaust in some countries. The test of Dr. Bawumia's sincerity in that is not when he's in opposition and seeking to take political advantage of a certain narrative. When he was vice president, Bobi Ansa accused his wife and then the then first lady, Madam Rebecca Akufo-Addo, of appropriating state land for saying that the government of the day in which Dr. Bawumia was vice president put him on trial. As I speak to you, that trial is actually still ongoing. The matter is still in court. What was Dr. Bawumia's position on that? Did he offer a whimper at the time when he had power, at the time when he was in a position to influence? He didn't do so. So nobody can take this latest announcement seriously. He's only attempting to take advantage. It's convenient politics that he's engaging in my view. Ene a yekoti ye soafo aban kɛseɛ mu wɔno ne dan kotahudie ensɛma no ɛma aban no Felix Kwakye Ofosu yɛtoa nsɛm no ɛso na yakɔ nsɛm foforo emu na atɔyɛ mantemu prosi adwumakuo no mekyerɛ Western Central Police Command no wɔn de nkrata apiedwa na wɔn se wɔn akye enipa 9 na saa enipa 9 no a wɔn akye wɔn no wɔn yɛ akoromfo a ɛne wɔn di etuo ɛkɔkorɔ no bɔ a kyerɛ sɛ wɔn ekoko wia good ɛwɔ wasa akurupɔn ɛno ɛwɔ takwa mpatamu ɛhɔ nom na apolisifoɔ ama ne bɔ a wɔn ɛde aba no wɔn ekyerɛkyerɛ mu ɛsɛ march bosome ne da na ɛtɔ so edu baako ɛwɔ afeewe mu a abira na abɔ anwummerɛ bɛyɛ sɛ du baako mu ɛna owura bi a wɔn no yɛfrɛ no owura else oduro wɔno no ɛyɛ gold ehudwa ɛna kyerɛ sɛ wodie ɛwɔ mpatam hɔ na wapɔn a kyerɛ sɛ wɔkɔ fie enti wafa okada a kyerɛ sɛ wɔde ɛkɔ baabi a wɔteɛ wasa akuropɔn hɔ nom a na wɔnam kwan so a wɔkɔ no a na kyerɛ sɛ mmeranteɛ bi ebetwan wɔn ɛwɔ kwan mu na mmeranteɛ no twan wɔn no na wɔn mu kita etuo ɛna kyerɛ sɛ wɔn de esi wɔn so nti ne gold ne ne sika na ekita no deɛ wɔn agye ne nyinaa ɛde firi ne nsam na polisifoɔ ɛbɔ amaneɛ sɛ ɛne sika a wɔn gyeeɛ ɛne ɔkeka ne nyinaa bɔ mu a bɛyɛ sɛ 24,000 Ghana cedis afei nso ɛne gold nso akoromfoɔ yi wɔn agyeeɛ no sɛ wɔkɔ akɔtɔn a sika a wobɛnya ɛde afiri gold ne mu no ɛyɛ 94,530 Ghana cedis afei nso ɛyɛ iPhone XR bi wɔn gyeeɛ ɛna ɛyɛ Tecno Spark 12 no ɛno nso baako wɔn gyeeɛ ɛde firi ɛyɛ wɔn nsɛm a na ɛnyɛ asɛm ketewa na polisifoɔ sɛ owura no de nsɛm no bɛto wɔn anim wɔ no
wɔma ntena asɛm ne so ɛna wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn ɛyɛ nhwehwɛmu ɛde afa ho sɛ akorɔmfoɔ no deɛ ɛne gold ne sika no wɔn agye deɛ nanso dwane na wɔn bɛtumi adwane na baabi a wɔn bɛtɛ paa sɛ wɔn bɛtumi atete no ɛnya deɛ a ɛbɛtumi aba so nti apolisifoɔ ɛma wɔn ho ɛyɛ ha ɛna wɔn yɛ nhwehwɛmu ɛde fa saa adeɛ no a ɛkɔɔ so no mu na wɔn se July bosome ne da ɛtɔ so 21 ɛde kɔsi ne da ɛtɔ so 22 ɛna wɔn hyɛ aseɛ sɛ wɔn ɛyɛ nhwehwɛmu ɛdi akorɔmfoɔ yi wɔn anam wɔn akyi kakra na akorɔmfoɔ no wɔn gyi gold no ɛne sika ne saa no ɛna wɔn adwane kɔtɛ beaeɛ a yɛfrɛ hɔ nom dua so ɛna afei nso dɔme abra na ɛhɔ nom ɛna polisifoɔ akɔkye akorɔmfoɔ no emu maako ɛnan na enipa nan no a wɔn akye wɔn wɔ no apolisifoɔ sɛ baako din ɛde Kwabena Amoa wadi mfie no 25 years small boy Kwabena Amoa no wadi 25 years wɔn frɛ no Aike edin a wɔn frɛ no ɛno no deɛ ɔtɔ so mmienu ɛnso ɛde Mohammed Nasser wɔn nso ɛde mfie no 28 years wɔn nso edin a wɔn de frɛ no ɛyɛ Malam ana Samuel Ajay wɔn nso ɛde mfie no 24 years wɔn nso edin a wɔn de frɛ no ɛyɛ Ɔkɛsewan ɛna deɛ wɔka ho wɔn twa toɔ yɛfrɛ no Kofi Gyesi wɔn nso ɛde mfie no 26 years wɔn yɛfrɛ no Brɛfoɔ na wɔn ɛkyerɛ sɛ wɔn ɛkye mmeranteɛ yi July bosome ne da ɛtɔ so 23 ɛwɔ afie wei mu a ɛma kyerɛ sɛ wɔn de wɔn kora kopie mu ɛwɔ Wasa akuropɔn ɛyɛ district court ama court na hyɛ sɛ yɛmfa mmeranteɛ no nkɔtwere apolisifoɔ akukumu na nhwehwɛmu nkɔ so mfa saa nsɛm no ho na ɛyɛ Western Central Police Command no wɔn ɛbɔ amaneɛ ɛsɛ aka nipa baako na nipa baako no a wɔde nkruma fa ne nan ase a wɔn ehu no wɔn se yɛfrɛ no agogo na wɔn ehu no nti apolisifoɔ sɛ wo a wonim abranteɛ no a yɛfrɛ no agogo a kyerɛ sɛ wɔn nso kasa akorɔmfoɔ yi ho no baabi a wɔte bia bɔmmɔden sɛ wode ne ho nsɛm bɛbrɛ apolisifoɔ anaasɛ wonim baabi ɔhyɛ a wode yɛhyɛda bɛyi apolisifoɔ sotire sɛ apolisifoɔ yi abranteɛ no a yɛfrɛ no agogo no a wɔn ka akorɔmfoɔ yi ho a wɔadwaneɛ no menim baabi a wɔte na ɛneɛ wɔn nkɔ na wɔn nkɔ mmoa no ɛmfa no nkɔ gyina ɛyɛ mmara no anim na apolisifoɔ de to dwa sɛ sɛnea wɔn ayɛ krado a bambɔ nsɛm no wɔn ayiri muo no wɔbia ne hɔ a wɔbɛyɛ n'adwene sɛ wɔde mmara ba abɛhyɛ ne nsɛm ayɛ nyambra nsɛm ɛwɔ wɔn ayi mu a wɔn no wɔbɛfa ne ho adi wodeɛ korɔ no wodeɛ wobɔ a ɛyɛ deɛn a apolisifoɔ no wɔn ɛbɛkyew na wɔn se nipa ho bambɔ ɛna ehia wɔn a wɔn bɛgu so a sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn ɛbɛbɔ temamufoɔ wɔn ho ban ɛwɔ wɔn ayi mu wɔpani a wɔkasa ɛde ma polisi adwumakuo ne nkrabata a ɛno ɛwɔ atɔyɛ mantam emu ɛyɛ maame Beatrice Texan wɔ no ɛna ne nsa ɛhyɛ saa nkrataa yi ase na yɛkɔ nsɛm foforɔ emu a ɛyɛ Intercity STC Coaches Limited ɛyɛ STC ɛhyɛn no mpanimfoɔ a wɔn ɛhwɛ soɔ wɔn nso de krataa apie dwa wodeɛ Bralight TV anaasɛ Bra Facebook sesi a ɛyɛ Unity Media Ghana na bɛhwɛ w'ani so adeɛ YouTube nso Unity Media Ghana wode kɔhɔ no mo na kɔhwɛ w'ani so adeɛ na ne nyinaa ne sɛ akwanhyia si yɛ naano adwada August bosome ne da ɛtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ afie wei mu a naano adwada etwa mu na akwanhyia no a ɛsiiɛ no na ɛyɛ STC wɔ mo baasi bi ɛna na ɛka ho a kyerɛ sɛ ɛnam so korampo ɛma egya ɛtɔ ɛyɛ ɛhyɛn no emu na akwanhyia no siiɛ ɛwɔ nkran ɛde kokomase ɛkwantempɔn no ɛso na akwanhyia no siiɛ no amanebɔ ɛbaayɛ ne sɛ enipa bia na wɔn ti hyɛn no mu no wɔn toa nananom ɛwɔ nseɛ do akyerɛ sɛ adehyeɛ yɛm hyehyɛ wɔn paa ɛno nti sɛ wɔdehyeɛ ɛfo hyɛn sɛ ebi a wofiri nkran ɛkɔ kumase akyerɛ sɛ ɛyɛ STC hyɛn yi bi ɛna wɔfa na wɔbɛtia sɛ yɛsi ɛhyɛn no akɔ akɔhwe ase nti enipa bi atoa nananom wɔ nseɛ do a wobɛhu a na woyɛm ɛhyehyɛw sɛ mede hyɛ yi wakɔ akɔdu anaasɛ wɔn konkodu yɛ na amanebɔ a ɛyɛ Intercity STC Coaches Limited wɔn de ba ne sɛ saa nkomodie no a edi kan kɔɔ so sɛ akwanhyia esi yɛ no enipa bi toa nananom ɛwɔ nseɛ do no wɔn sɛ nokora baako sei eni saa nsɛm ne mu nipa baako koraa eni hɔ no mu a wɔtoa nananom ɛwɔ nseɛ ɛdoɔ na wɔsɛ apasenjafoɔ a na ɛtem
wɔn a na wɔn retwi ɛhyɛn no ɛna afei nso wɔn a wɔn boa toto nneɛma yie ɛwɔ ɛhyɛn no mu nyinaa wɔbie ni hɔ a wɔn ɛto anananom ɛwɔ nseɛ do wɔn nso a wɔn apirapraeɛ no yɛde wɔn kɔ ayaresabea a yɛkɔhwɛ wɔn no ɛnura mpo ɛna yɛyi wɔn sɛ wɔn nkɔ fie ɛno nti saa amanebɔ no a ɛbaa yɛ sɛ nnipa bi to anananom wɔ nseɛ do ɛwɔ akwanhyia no a ɛsiiɛ no wɔn si wɔn nim baabi a saa nkɔmmɔdie no firi a ɛbaayɛ ɛno nti sɛ wote saa asɛm no bi anaasɛ ebi a wode hyia bi na wɔfiri nkran ha sɛ wɔkɔ kumase ɛna wɔkɔfo stc baase yi bi ne konya akwanhyia nti wɔyam hyehyew ɛsɛ adehyia bi to a nananom ɛwɔ nseɛ do a wɔn sɛ nokore bia ɛni hɔ a ɛwɔ mu na wɔn si wɔn etu hyɛn no enipa a na ɛte mu no wɔn mpanimfoɔ no wɔn nim ɛna deɛ na wɔtwi ɛhyɛn no nso na wɔn nim a ɛnɛ wɔn ne wɔn nyinaa ɛdi nkɔmɔ wɔn mu pra yɛn nso yɛahwɛ wɔn a yɛyi wɔn ɛno nti wɔn nim baabi a saa nkɔmɔdie no ɛbaayɛ ɛno nti wɔn gu so a wɔn ɛyɛ nhwehwɛmu deɛ nam so a ɛma akwanhyia no esi yɛ a ɛma egya koraa mpo ɛsan ɛtɔ ɛyɛ ɛhyɛn no emu nti mpanimfoɔ ɛde ma ɛyɛ intercity stc coaches limited ɛbɔ amaneɛ sɛ ɛnaano ɛdwoada akwanhyia a ɛsiiɛ ɛwɔ nkran ɛne Kumase kwantempɔn no so a ɛho amanebɔ ɛbaayɛ sɛ enipa bi ɛtoa nananom ɛwɔ nseɛ ɛdoɔ no wɔn sɛ nokore bi a ɛni hɔ a ɛwɔ saa nsɛm no mu nti no okay where the vibe no ɛnto engu yɛtoa anɔpa nonsia kaseɛ bɔ ne so aha yɛ vision 1 93.5 fm wotie yɛn ɛwɔ Kumase a ɛyɛ light fm 94.9 ahafo mantam mu ɛyɛ Bechem fm 106.3 ɛna light television so YouTube ɛyɛ Unity Media Ghana na yɛkɔ akɔpie mu ɛwɔ mfimfini mantam mmarahyɛ bedwani ɛde ma adehyɛ ne amanfo a ɛwɔ efutu wɔn kuro ya ɛna domkuma a ɛwɔ wɔn ayi mmarahyɛ bedwafie wɔyɛ wɔn ba no danim ononyamfoɔ Alexander Afenyomaken na wahyɛ dwumadie bi ase ɛwɔ ne mpasua no ɛso a wɔde ɛyɛ laptops yi bi ɛma akyerɛkyerɛfoɔ a wɔn ɛwɔ ne mpasua no ɛso na wɔde ɛyɛ laptops maako wɔ ha ɛna akɔ akɔma teacherfoɔ a wɔn ɛwɔ hɔ na dwumadie a wɔde aba no ɛno ɛyɛ one teacher one laptop dwumadie a wɔde aba mpasua no so na wakyerɛkyerɛ mu ɛsɛ sɛsɛ yi dwumadie a yɛdie ɛwɔ ewiase no adane biribiara ɛkɔ ɛwɔ abɛɛfo kwan so ɛno nti na wɔde saa dwumadie ato ne ho so sɛ wɔbɛma akyerɛkyerɛfoɔ no laptop na wɔn nso ɛde akyerɛ adesuafoɔ adeɛ na wɔde ɛma wɔn no ɛna wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ wei ɛnyɛ di twatoɔ ɛna wei nso ɛnyɛ di kan wɔbɛgu so a aboa ama laptop no akyerɛkyerɛfoɔ a wɔn ɛwɔ mpasua no ɛsoɔ no wɔbia atumi anya bi na wɔn de akyerɛ adesuafoɔ adeɛ abira na wɔde laptop no ɛma wɔn no nsɛm ahodoɔ a wɔde atu dwa no yɛntie. Presentation is not a seasonal ritual, and it is certainly not a political calendar that I roll out because a date demands it. The One Teacher, One Laptop initiative is a personal response and the take when the need genuinely arises. I donate because Efutu teachers have told me in word and in unmet need what will make their work lighter and their delivery sharper, and have listened. It is an investment in the very people who invest in our children. There is no profession in this country that carries heavier moral weight and receives comparatively a lighter material reward than teaching. The remuneration of a Ghanaian teacher does not, in most cases, reflect the enormity of the task placed on their shoulders. I would want to be very particular about this tool, the laptop. It matters so much to the modern classroom. We are no longer in an era where a teacher's toolkit begins and ends with chalk, a register, and a cane. Today's teacher is expected to do amongst the following. 1. Input and manage continuous assessment scores on GES digital platforms. Access and adapt to the evolving standards-based curriculum with its online resource banks. Na eno achi ena ononyamfo Alexander Afenyomaken edito akyerɛkyerɛfo yi a wɔn enya laptops yi ɛso mfasoɔ animu sɛ botaye poten a wɔde laptop no ɛma wɔn no wɔn fa nkɔyɛ saa enya fei
ɛna wɔn de ɛkɔyɛ nneɛma biara ɛnsɛm fatana ubi ho laptop a yɛde abrɛw sɛ fa kyerɛ adesuafoɔ adeɛ no na wɔn nso wɔde yɛ nneɛma bi a ɛma mfasoɔ mmerɛ ɛyɛ adesuafoɔ no nti no wɔn nhwɛ sɛ botaeɛ nti a yɛde machines no ɛde maa wɔn no wɔn de ɛbɛyɛ ama adesua ho nsɛm afa ne ntoma pa afira ɛwɔ afutu abatoɔ mpɛsua so yɛntie no. May this tool never sit idle in a bag. May it become the extension of your dedication, a device through which better lessons plans are born, faster results are recorded, wider knowledge is accessed, and ultimately brighter futures are built for the children of Ifutu. I charge each one of you, therefore, receiving one today, to see it as my personal investment in you, and to let that investment yield return in the form of better prepared lessons, more efficient record keeping, and ultimately improved outcomes for every child under your care. This initiative, as you've already been told, which began in 2018, and others like it will continue. Ifutu's teachers will always find in me a listening ear and a willing partner. Ene a yekoti yeye eye ononyamfo Alexander Afenyoma Kene Futu mrahye bedwani wono kro ya dom kuma ewo wo mai mrahye bedwafie wono ene ye wo mo bano deni na ne kurakura mu ena eye deputy director wono ehwe resources eso ewo efutu mansin no emu municipal education directorate honomo eye Reginald Eduafo Mensa wode eto opani no animu eda nase se wode laptop si ede abra kyerɛkyerɛfo a wɔn ɛwɔ mpɛsua no so na wɔsan ɛde kyɛwpa ɛde adesrɛdeɛ to n'anim ɛsɛ wɔn ɛyɛ municipal education directorate no ɛne ɛdan no akyɛ office no akyɛ paa nti wɔbɛsrɛ sɛ wɔmɛboa wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi ayɛ renovation ɛwɔ wɔn office no emu nsɛm a wɔde to dwa no yɛntie. I want to appeal to you that our education office here that you see is yielding a little attention. One day you will hear that the middle of the ceiling or the roofing has caved in. Because when it rains, you see that some of us become like weather forecasters, predicting where the leakages will drop. And some of us also have to look for buckets and some bowls to put at the places where the water will also come. And so please, we are appealing that you help us. Also, some of our chairs and tables have also served so faithfully that they deserve retirement with honors. The tables have become so weak and rough that, in fact, it doesn't befit the status of this office and for our municipality for that matter. And so sometimes we even create some jokes that some of the officers who are sitting on these seats are younger than the seat that they are even occupying itself. And so please, I'm making this appeal that you turn your generosity to the refurbishment of education office. Ene a yekotie ye deputy director Emma Human Resources ewo Efutu Municipal Education Directorate no Reginald Eduafo Mensana yenko wie kase bono enyina Ghana Airport Company Limited ebo amane ese renovation ya womo ye ewo Terminal 2 ewo Accra International Airport ewo no ene enyame yadom a December bosome ewo afie we mu ana ne nyina womo de ebeko awieye na sika womo de ahyemu a Terminal 2 no womo ye NCC adwumadie ewo ho no eye $15 million na eno no de ntia womo eye saa ne se wokopie mu ewo Accra International Airport ho a Terminal 3 ho no womo se eho no mabo ape so pa eno ntina womo esiesie Terminal 2 no se ne be ya ewiemuhyɛn de eno no ekɔ woman ye mu se bia enkran ekɔ Kumase enkran ekɔ Tamalini ekeka ho no ebetumi afa wiemuhyɛn ni bi ene wiemuhyɛn eno nso ebetumi ede wakɔ akopie mu ewo amanone nyina no eno betumi aboa ama Terminal 2 no womu wie a ebetumi afa saa wiemuhyɛn yi ebi na Terminal 3 no eno nso enya ne home kakra na managing director Emma Ghana Airport Company Limited
ɛyɛ maame Yvonne Nana Afriye Opare wɔno na de saa nsɛm yi ɛto dwa abere a ɛyɛ Road and Transport Committee ɛwɔ wɔn ayɛ mmarahyɛ badwafie wɔkɔɔyɛ a na wɔn ebisabisa no nsɛm ɛde fa terminal 2 no nsiesie no ɛho na wasan akyerɛkyerɛ mu ɛsɛ wɔn a wɔyɛ adwuma ɛwɔ airport no nso wɔn ho sɛ wɔbi etu kwan na wɔkɔ amanɔne a sɛ ɔkaa sɛ wɔyɛ bɔga ɔma me kakra wonye sei ma wonye sei ma me na wɔn gyegye sika ɛde firi amanfoɔ hɔ wɔde tu dwa sɛ wotu kwan na sɛ obi yɛ adwuma ɛwɔ airport hɔ no bi sɛ osika anaasɛ wɔsɛ ma ne sika bi a wodeɛ onipa ko no wodeɛ hwɛ ne din na fa ne din ɛne sɛ nea wɔte kɔma mpanimfoɔ na asotwe bɛkɔ ɛde ama saafoɔ no nyinaa nsɛm a ɔpanin no wɔde ɛto dwa yɛntie. The extortion and some people say begging is a systemic problem that we are trying to eradicate. What we are asking the general public to do is to support us by reporting. There are multiple agencies that work in the airport. There is the Ghana Immigration Service, there's the Ghana Police Service, there's plant quarantine, there's port health, there's customs, there are ground handlers, Ghana Airport staff, and so there are multiple agencies that work in the airport and in the terminals. Unfortunately, the general public cannot decipher which person belongs to which agency. So oftentimes it is all lumped up that it is a Ghana airport issue. What we're asking the general public to do is to indicate or find out if you are asked for any tips or if you are required to give any tip. Find out which agency the person belongs to. Where does the person work? Which agency? Ene a Yokoti a managing director Emma Ghana Airport Company Limited Yvonne Nana Afriye Opare nti sɛ utu kwan kwabruchire na sɛ wɔn hɔ ni bi ma me tip ma me sika onye sie so ka sɛ wɔyɛ boga tie wɔbɛgye sika firi wo nkyɛn a na wode ho ama ne bɔkɔ mpanimfoɔ na asotwe akɔ ɛde ama no yɛbɛgyina saa nsɛm yi so na anɔpa no nsia kaseɛbɔ a yɛboaboa no Anopa Kanea adwumadie so a mede ɛbɛso mo no memfa nsi DJ Frames wɔne ne tena mfidie n'akyi kyinkyim ne mfurum abobɔ ɛne no ɛde ɛma me sanso Nicholas Kenya brother de make Facebook ɛna Light Television me sorry man gode ɛne ne mmeranteɛ ayɛ krado ɛde agudie mu nsɛm